Hello everyone, today in this lecture we are going to learn about the extraction of oil and refining of oil. So let's begin with the extraction of oil. Extraction of oil, as I told you, that the separation of the crude oil from the oil seed. The seeds which are meant for the separation of oil from the oil seed by using different methods. They are referred to as extraction of oil, and this extracted oil contains one or more groups of cellular material, free fatty acids and phosphatides, while pigments, odorous compound and glycerides are present in this crude oil. Then the process of the oil extraction, it is generally of three types, that is mechanical extraction, solvent extraction, rendering extraction. In mechanical extraction there is hydraulic press and screw press. In solvent extraction it is pre-press solvent extraction and direct solvent extraction. Then in rendering extraction, that is wet and dry rendering. So let's begin with the mechanical extraction. I have explained this concept to you in the earlier lecture, that how the hydraulic press work as well as how the screw press works. You can see here the screw press work, that this is the feeder section from where the oil seeds are being poured into the transmission section, where it is main heated to of the extrusion, and while it gives the oil as well as the oil meal is separated, and the metering section means from here downward we can say that we will get the final product of oil and oil meal. This is a working mechanism I have explained you in the earlier lecture, so I am not going to repeat this again. Let's begin with this solvent extraction, that is pre-press and direct. In pre-press what happens, that the solvent extraction pressing of oil seed is carried out. Oil seed is pressed, where this method is used for oil seeds which containing more than 35% of oil. ज्या oil seeds मध्ये more than 35% oil content असतं त्या ह्या मेथडला यूज करतात, that is pre-press solvent extraction. Okay, they may be used for processing an hydraulic or screw press. This cake means the while after extraction of oil, the remaining oil seed composition or oil seed material, that is nothing but a cake. It contains about 18 to 20% of oil. So it is generally used for a raw material for solvent extraction, where hexane is used as a solvent. And this what hexane helps or used because oilseed cake contains high protein, which is a byproduct of oilseed industry, and therefore they are incorporated with other protein rich foods, so they can be used in the mixture of other foods to increase the protein content of that food product. So after solvent extraction, what happens, the cake contain residue solvent, so they can be removed by desolvent extraction process. Means again they are filled, or the heat is liberated during that extraction is about 200 to 220 degree Fahrenheit, and the protein quality is not affected by this heat treatment. So desolventization takes place in order to remove that remaining residues of the solvent. For example, we are going to use, that is hexane we have used to remove that all the particles or the residues from that cake, in order to prevent from the acidity or rancidity. We are removing that by desolvent extraction method. So in this nothing happens, only the pressing of oil is carried out in which seeds, in a oil seed which are containing more than 35% of oil, and they can be used in hydraulic or screw press. And generally hexane is used as a solvent, and also the remaining cakes, oil cake,
or oil meal is high in protein, so they are used with the incorporated with other food material to increase the protein content of the product. And in order to remove the solvent which solvent residue, we are using that is hexane. So they can be removed by dissolvent extraction process, where heat is liberated during or heat is given during oil extraction, which is about 200 to 220 degree Fahrenheit, and protein quality is not affected by this heat given. Okay, now we coming to the direct solvent extraction. In this, what happens, the oil seed which contains less fat as compared to other seeds, they are being used for oil extraction of soya bean, where it contains less than 50% of oil. So what happens in cooking and making under steam and flaking them, solvent extraction of फ्लेक्स, म्हणजे त्यांना कुक केलं जातं आणि स्टीम देऊन फ्लेक्स केलं जातं सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शन फ्लेक्स ऑब्टेन करायला. ह्यानी काय होतं, डिसॉल्वंटायझेशन होतं त्या फ्लेक्सचं, आणि हे जे केक मिल्स आहेत हे कॅरीड आउट होतात बाहेर, म्हणजे सेपरेट केले जातात, आणि ते कशा फॉर्ममध्ये असतात तर इमल्शन विच आर रिच इन प्रोटीन अँड दिस इज ऑलवेज मोर दॅन दॅट ऑइल सीड. म्हणून ही दिली जाते त्या ऑइल सीडला. त्याने काय होतं, डिनॅच्युरेशन ऑफ दॅट इमल्शन हा ब्रेक होतो आणि ऑइल सेपरेट होतो त्या सीडपासून. ओके, दॅट इज दी डायरेक्ट सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शन. व्हाईल रेंडरिंग एक्स्ट्रॅक्शन, दिस इज नथिंग बट द process which is carried out in presence or in absence of the water. Wet rendering is nothing but the process which is carried out with the help of the water or with the presence of the water, that is wet rendering. While dry rendering is nothing but the process carried out in absence of the water, that are the dry rendering. Okay, then what is the general process of soil seed to prior of oil extraction? What are the general steps that we are going to look now? First is the cleaning of oil seeds. Cleaning of oil seeds means what? This is nothing but the removal of the impurities in the form of dirt, dust, sand, stones or other unwanted material which are present in the oil seeds. Okay, for after that cleaning, what happens, the iron impurities are also present, so they are also removed by the magnetic belt. Then these impurities should be removed, so they are subjected, so after cleaning this process they are subjected for oil extraction process, which may not cause any damage or processing equipment or efficiency of that oil extraction gets affected. क्लिनिंग का करतो तर कुठलाही डॅमेज किंवा कुठलाही इम्प्युरिटीज इक्विपमेंट किंवा इफिशियन्सी त्या ऑइल एक्स्ट्रॅक्शनला होऊ नये म्हणून क्लिनिंग ही केली जाते इथे, क्लिनिंग ऑफ ऑइल सीड्स. देन डिलिंकिंग ऑफ कॉटन सीड, दिस इज इन जनरल प्रोसेस ऑफ कॉटन सीड ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन. सो इन दिस व्हॉट हॅपन्स की ते डिलिंक केले जातात कॉटन सीड्सला. त्याच्यामध्ये काय होतात, रेसिड्यूज फायबर आहेत ह्याचं गेनिंग होतं आणि त्यामुळे जे त्यांना लेंटर्स म्हणतात आणि त्यांचं रेंज कितीचं असतं तर 6 to 14% असतं आणि ओव्हर द एज ऑफ 10%, इन ॲव्हरेज 10% असतं. त्यामुळे जो फायबर आहे हा रिमूव्ह केला जातो डिलिंटरनी आणि त्या आफ्टर डिलिंकिंगला कॉटन सीड हे डिहल्ड केले जातात, म्हणजे वरचं जे कवरिंग आहे हे काढले जातात. त्याच्यानंतर काय, ग्रिंडिंग होते. ग्रिंडिंग म्हणजे काय, हे मेनली कशाला करतात तर ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट करायला, इझिली एक्स्ट्रॅक्ट व्हायला. सो हे हायर इल्ड ऑफ ऑइल देतं आणि मिनिमम लॉस ऑफ ऑइल होतं ह्याच्यामध्ये. ह्या ग्रिंडिंग प्रोसेसमुळे आपल्याला इझिली ऑइल आणि केक मिल हे सेपरेट भेटतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ऑइल एक्स्ट्रॅक्शन हे जास्त होतं आणि लॉससुद्धा होत नाही ऑइल मिलचा. ओके, दिस ऑइल इज अ सीड which contain countless number of
oil bearing cells. So what happens, they can be broken, म्हणजे ह्या ग्राइंडिंग मध्ये ते ब्रेक होऊ शकतात जर हायर प्रेशर किंवा क्रशिंग हायर केलं तर. मग ते काय केले जातात की ते एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात बाय प्रेसिंग और सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शननी टू द म्हणजे ज्याचा जो सरफेस आहे त्या प्रपोर्शनमध्ये, सरफेस एरियाच्या प्रपोर्शनमध्ये ते प्रेस किंवा सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात आणि मग ते ग्रीन केले जातात आणि जो ग्रीनचा सरफेस एरिया हा इन्क्रीज होतो आणि त्यामुळे ऑइल रिकव्हरी ही जास्त होते. ओके, देन मूविंग फॉर दी फ्लेक्स ऑफ ऑइल सीड्स. फ्लेक्स ऑफ ऑइल सीड्समध्ये काय होतं, पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ सोयाबीन ह्याच्यामध्ये बघितलं तर फ्लेकिंग इज डन. पण जेव्हा ऑइल सीड्स हा सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शन केला जातो तेव्हा मोर ऑइल सेल्स बेअरिंग cells are open and quicker transfer of oil to solvent. आणि ह्याच्यामुळे जो आहे हे क्विकर ॲक्शन होते, म्हणजे पटापट ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट व्हायला आपल्याला हेल्प करतं ड्यू दिस फ्लेकिंग प्रोसेस. इट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रॅक्शन रेट ऑफ ऑइल फ्रॉम द ऑइल बेअरिंग सेल्स which is inversely proportional to the thickness of that flakes. Okay, this thickness is about 0.3 mm and it requires 4 times extraction rate as compared to that flakes of 0.15 mm. So in these seeds what happens, they are not mostly reduced by a thin flakes. So the removal of that solvent extraction of the seed mass or cake gets affected. So जेवढं थिक फ्लेक्स असतील तेवढं चांगलं, जर थिन असतील तर सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शन आहे सीडमधून ह्याला नक्कीच त्या मास किंवा त्या मील जो आपल्याला मिळणार आहे त्याला अफेक्ट करणार आहे. ओके, देन दॅट इज हीट ट्रीटमेंट दिली जाते. हीट ट्रीटमेंट दिली जाते त्याला इफिशियन्सी आहे एक्स्ट्रॅक्शनची ही जास्त वाढायला हीट ट्रीटमेंट दिली जाते. ह्याचं प्रिन्सिपल मेन आहे की जेव्हा ऑइल ड्रॉपलेट्स हे डिस्ट्रीब्यूट होतात थ्रू आउट ऑल द मासेस, अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक इन साईज असतात. सो त्याने काय होणार आहे, हीट काय करतो त्यांना की लार्ज ड्रॉपलेट्समध्ये हेल्प करतो फॉर्म व्हायला आणि ते मोर इझिली फ्लो होतात from that seed mass आणि म्हणून oil content in that oil seed is in the form of emulsion containing protein. So this heating causes denaturation of protein and breaking of emulsion. Then conditioning is done for or it is carried out to bring optimum condition of moisture content and temperature. कशासाठी तर मॅक्झिमम यील्ड ऑइलचं यावं म्हणून दे आर सबसिक्वेंटली ड्राईड अगेन. मॉइश्चर कंटेंट आणि टेम्परेचर हे ऑप्टिमम कंडिशनला असायला हवे, कशाला तर मॅक्झिमम यील्ड ऑइलचं व्हायला, आणि मग ते ड्राईड केलं जातं. ड्राईड केल्यानंतर काय होतं आपल्याला की जो आहे तो एक for example we can say that what we have got the oil which is obtained, we can send it to the expeller or solvent extraction. Then this expeller what does ki after that expeller the oil is separated and the cake meal is also separated from that whole, we get separated oil meal and that oil. So this separated oil is further filtrate in order to remove all the impurities or any other undesirable residue of that solvent. So they are being filtered, then we get a refined oil which is packed in a tin, bottle, etc. whatever may be the packaging material, they are being packed and the marketing to the oil is done, means they are sent to market for the selling. While in the solvent extraction what happens, that the cake meal and the oil filter is distributed here, where the oil filtration is done, refined oil we get packed and again went to the market. But what happens when the cake meal, this cake meal is rich in protein which is used for or which is used with the other food material in order to increase its
protein content, they are being mixed here and their marketing is done, or they are used in animal or poultry feed. Okay, this is in general process of oil extraction, that is cleaning of oil seed, delinking of cotton seeds, then grinding of oil seeds, flaking of oil seeds, heat treatment is given, then conditioning. Then conditioning, after that conditioning words, they are sent to be the expeller or solvent extraction. So expeller word, after processing through the expeller, it is being the filtration of oil takes place in order to remove the impurities or other residues. Then we get a refined oil which is clear and pure. That clear oil is being packed and sent to market for selling. While this solvent extraction method, what it gives, oil as well as cake meal, in which this cake meal is being mixed with the other food material in order to increase the protein content of that whole product. So they are being marketed and they are generally used for the animal or poultry feed. And the oil is again the oil we are going to extract from this is filtrated, then we getting a refined oil which is packed and sold in the market. Okay, this is the in general procedure of the seed processing of oil seed. Then सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शन हे आपण 3 मीन्सनी करतो, दॅट इज पर्क्युलेशन, इमर्शन आणि किंवा पर्क्युलेशन और इमर्शन मेथडनी. व फॅक्टर्स काय अफेक्ट करणार, तर एक्स्ट्रॅक्शन टाइम, क्वालिटी ऑफ सॉल्वंट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वंट अँड नेचर ऑफ सॉल्वंट. ओके, दिस आर द फॅक्टर्स विच आर बीइंग अफेक्टेड वाईल प्रोसेसिंग. एक्स्ट्रॅक्शन टाईमला पण अफेक्ट करणार आहेत. ते एक्स्ट्रॅक्शन टाईमला अफेक्ट करणार आहेत म्हणजे काय, हा अमाऊंट आहे ह्याची ऑइलची ही कन्सिडरेबली डिपेंड असणार आहे सीडवरती. त्यामुळे जेवढे ते फर्स्ट 30 मिनिट्स ग्रेटर अमाऊंट ऑफ ऑइल इज एक्स्ट्रॅक्टेड, जेवढं एक्स्ट्रॅक्शन टाईम लॉंग असेल तेवढं ऑइल हे रिड्यूस होणार आहे आणि ज्याचा जो कंटेंट आहे हा लेस दॅन 11% होणार आहे. आणि रिकव्हरी ऑफ ऑइलसुद्धा ह्या ऑइल सीडच्या टाईपवरती डिपेंड करते. मग त्यामुळे जेवढं एक लॉंगर एक्स्ट्रॅक्शन असणारे लॉंगर एक्स्ट्रॅक्शन टाईम रिक्वायरमेंटसुद्धा लॉंगर होणार आहे आणि त्यामुळे ऑइल कंटेंटसुद्धा रिड्यूस होणार आहे. फॉर अबाउट लेस दॅन 11% भेटणार आहे आपल्याला, त्याचं रिडक्शन होणार आहे. आणि रिकव्हरीसुद्धा ऑइलची जास्त कशावरती डिपेंड होणार आहे, ह्या एक्स्ट्रॅक्शन टाईमवरती. देन क्वांटिटीज ऑफ दिस सॉल्वंट, सॉल्वंट कुठला आपण यूज करणार आहोत हे ऑइल सीडवरती डिपेंड करणार, बरोबर. मग कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि टाईम हे इफिशियन्सी म्हणजे हे मेन फॅक्टर आहेत ह्या एक्स्ट्रॅक्शनला. मग ते काय फर्स्ट काय करणार आहेत, इन्क्रीजेस विथ द इन्क्रीजिंग ऑफ सॉल्वंट. आणि म्हणजे जसं टेम्परेचर आणि टाईम हे इन्क्रीज झालं तर मग त्यांचा जो इन्क्रीज आहे सॉल्वंट एक्स्ट्रॅक्शनचा तो सुद्धा जी लेवल आहे ही इन्क्रीज होणार आहे. मग त्या ॲट सर्टन लिमिटला ते जे इन्क्रीज झालं तर मग त्यांचा जो TS हा फक्त मार्जिनल प्रमाणे धरला जातो. ओके, देन टेम्परेचर ऑफ दी सॉल्वंट, सॉल्वंटचं टेम्परेचर हा क्वांटिटी ऑफ दी सॉल्वंट हे कॉन्स्टंट असले पाहिजे आणि टेम्परेचर वॅरीज होतो विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग इन रेसिड्युअल ऑइल कंटेंट इन दी ऑइल केक. सो इफिशियन्सी इम्प्रूव्ह करायला टेम्परेचर ऑफ सॉल्वंट हा मेंटेन केला पाहिजे. देन नेचर ऑफ सॉल्वंट, नेचर ऑफ सॉल्वंट इज दॅट इज फॉर एक्झाम्पल वी कॅन यूज हेक्सेन, बेन्झीन, ट्रायक्लोरोइथिलीन और कार्बोसल्फाइड्स टू, these are the chemicals or solvents we can use as a solvent. They are natural. So these factors, they are variation in their solvent type. Here hexane and benzene and some solvent have efficiency. So carbon disulfide has higher efficiency than this
benzene, so they have higher efficiency. So it depends, in short what happens, it depends generally on the efficiency of that solvent. Okay, then advantages. The advantages of this oil processing is that efficiency of more than other, efficiency ही जास्त आहे अदर प्रोसेसेसपेक्षा. ऑइल मिल हे यूज होतं ॲज अ फर्टिलायझर्स आणि ते इझिली डिकम्पोज होतं इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑइल. वाईल हे जे रेसिड्यू आहेत ऑइल कंटेंटचे इन ऑइल केक इज ऑलवेज 0 आणि अदर मेथड कुठलीही यूज करू हे 6 to 7% मध्ये असणार आहे. आणि डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत तर ते एडिबल ऑइल म्हणून यूज नाही होत. एडिबल ऑइल म्हणून यूज झाले तर ते ग्रेड सॉल्वंट हे यूज झालं पाहिजे. ग्रेड म्हणजे जे सॉल्वंट्स आहेत दिलेले ते यूज झाले पाहिजे. आणि स्ट्रेसेस ऑफ सॉल्वंट हे रिमेन होतात त्या ऑइलमध्ये. म्हणजे जो सॉल्वंट आपण यूज करू ते रेसिड्यूज त्या ऑइलमध्ये रिमेन राहतात ह्याच्यामध्ये स्मॉल अमाऊंटमुळे. त्यामुळे हा एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे. आणि त्यामुळे काय होतं, अनप्लीजंट टेस्ट येते आणि फ्लेवरसुद्धा. सो दिस इज द बिग ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस प्रोसेसिंग. नाव मूविंग अहेड विथ द रिफायनिंग ऑफ ऑइल. Refining of oil is defined as the removal of unwanted or impurities from the crude oil or for its purification. मीन्स जो आपण क्रूड ऑइल आपल्याला भेटणार आहे ऑइल प्रोसेसिंगमध्ये हा पुढे अजून प्रोसेस केला जातो टू रिमूव्ह द अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज for its purification, that is refined oil. Okay, this oil processing, it is the processing of oil to obtain pure oil. It consists the main 5 steps, that is degumming of oil, neutralization of oil, washing, bleaching of oil and deodorization of oil. It is now we will here is the in general procedure for refining of oil. What happens first, the crude oil from the oil processing is obtained here, then they are being degummed, then neutralized, washed, dried, winterized, bleached, deodorized and refined oil we get. Okay, so we'll look one by one for this process. That is, first we will look for the degumming of oil. What happens in this degumming of oil? It is nothing but the removal of soluble and colloidal proteins, which is meant by degumming of oil. So the crude oil contains number of impurities, so they are being extracted by various methods in order to have or to remove soluble colloidal proteins. And these impurities are extraneous matter, fiber, duds, protein, insoluble carbohydrate, gums or resins or coloring matters. म्हणजे जे कुठल्या impurities आहेत त्या त्यांनी listed केले. Then these can be removed, means the impurities which are present in this crude oil can be removed by the sedimentation, filtration and clarification process. Mostly this clarification is carried out by settling of crude oil. So it's time consuming because it takes too much time to settle down, so it is not effective, and there is also a loss of oil along with these impurities. Okay, so what happens, degumming of hydration takes place. These are the two methods in I can explain here in this. There are the two processes, that is degumming of hydration and degumming by increasing temperature of oil to or more above 80 degrees Celsius. Okay, these are the two methods. In degumming of hydration, what happens, it is the oil which contains phospholipids, for example lecithin, which are generally obtained in soybean. These phospholipid proteins and other colloidal impurities present in dissolved state in that oil. So as long as the oil impurities are present in dissolved state, they are being dry when it is wetted or hydrated with carbohydrate. Okay, so about 2 to 5% of hot water is added and sprinkled on oil.
So what happens for this, that the vigorous stirring and finally separation of impurities is done by this. So these impurities are in hydration state, so they are being removed by this process. What if there is increase in temperature of oil to or above 80 degrees Celsius? So in this what happens, that oil is blown in a steam for about 90 degrees Celsius continuously for 10 to 15 minutes. In this what happens, that the residues leaves the oil, or they are settled down at the bottom, so some refined prepared steam rather than hot water. So to accelerate the process of this, the 2% of electrolyte is used, that is NaCl is added to accelerate the process. This is nothing but the degumming of oil. Okay, as you can see here, the degumming of oil contains phospholipids and lecithin. So addition of water or acid is done for about 2 to 5% of hot water is being added and sprinkled on the oil to remove or to settle the residues at the bottom of the bottom surface. Okay, so also it can be done by two ways. First, as I told, that 2 to 5% of hot water, or by steam of about 90 degrees Celsius with the addition of electrolyte, that is sodium chloride. It is the in general procedure of degumming of oil. Okay, this degumming of oil with special reagents, the reagents like salt solution, glycol acetic acid, formic acid, glycerol, glycol, they all helps to remove the lecithin, and 1% of this acetic anhydride is used before the degumming process. So generally what happens, the seed contains सीड असतो ऑइल, जो फॉर एक्झाम्पल सोयाबीन, त्याचा जो कंटेंट आहे 2.5 to 3.5% हा या रेसिड्यूजला काढायला मदत करतो. म्हणजे जो 2 to 5% to 3.5% रेसिड्यू हे रिमूव्ह केले जातात त्या ऑइल कंटेंटमुळे. ॲज लिसिथिन हे सोल्युबल आहेत वॉटरमुळे आणि इन अनहायड्रेट स्टेटमध्ये आहेत. म्हणून काय होतं, जो आपण वॉटर ॲड करणार आहोत त्याने काय होणार आहे, जो लिसिथिन हा स्वेल होऊन कोॲग्युलेट होणार आहे आणि डिस्पर्स्ड होऊन त्याचा जो फ्लेवर आहे हा टेम्परेचर increase करणार आहे. ओके, दिस इज द ऑल सिग्नल एजंट्स अँड द प्रोसेस ऑफ दिस what happens in this degumming of oil. In short, it is nothing but the removal of soluble and colloidal proteins, which is referred to as degumming of oil, which includes hydration and increasing temperature of oil. Then neutralization. Neutralization is nothing but it is carried out to remove free fatty acid in the oil by process of hydrolysis or by applying lipase on lipid glycerol. and ह्याच्यामध्ये नक्की काय होतं की जे फ्री फॅटी ॲसिड्स आहेत हे रिमूव्ह केले जातात या न्यूट्रलायझेशन प्रोसेसमध्ये. मग ते हायड्रोलिसिसनी होऊ शकतं किंवा जो लायपेज आहे त्याच्यावरती लिपिड ग्लायसेरॉल आणि फ्री फॅटी ॲसिड्स हे फॉर्म होतात. लायपेजवरती लिपिड ग्लायसेरॉल हे रिॲक्ट होऊन ऑन हायड्रोलिसिस इट गिव्स ग्लायसेरॉल अँड free fatty acid. This is the overall working of this neutralization. Okay, as I told, that is it is nothing but the removal of free fatty acid. In this what happens, this glycerol is डिकम्पोज केला जातो आणि फ्री फॅटी ॲसिड्स हे तसेच राहिले जातात आणि त्यामुळे ते काय करतात, ॲसिडिटी आहे ऑइलची ही इन्क्रीज करतात. ओके, आणि ह्या प्रोसेसमध्ये काय होतं, जो न्यूट्रल ऑइल आहे हा लॉस्ट केला जातो अलोन विथ द न्यूट्रलायझेशन प्रोडक्ट.
आणि हा न्यूट्रलायझेशन फॅक्टचा हा सॅपोनिफाईंग असतो फ्री फॅटी ॲसिड त्या प्रेझेंटमध्ये प्रेझेंट इन ॲक्वानस सोल्युशन of NaOH or KOH, or we are getting what that NaCO3 plus water is formed. You can see here the reaction. For example, RCOOH is react with NaOH, it gives RCO, that is NaCO3 plus H2O, that is saponifying the free fatty acids present in the oil with aqueous solution of NaOH. Okay, in general, that is lipase react with lipids with when they are hydrolyzed, they are formed with glycerol and free fatty acid. After this neutralization, washing is done. Washing, in this what happens, removal of traces of soap stock with which it is formed in neutralization of ऑइल. न्यूट्रलायझेशन ऑफ ऑइल ह्याच्यामध्ये फ्री फॅटी ॲसिड्स आणि ग्लायसेरॉल हा फॉर्म होतो, त्यामुळे ट्रेसेस ऑफ सोप स्टॉक हे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. मग ते रिमूव्ह करण्यासाठी वॉशिंग ही केली जाते. ह्याच्यामध्ये काय होतं, ऑइल हा हीट केला जातो 90 डिग्री सेल्सिअसला आणि त्यामुळे काय हॉट वॉटर हा स्प्रेड झाला होतो त्या ऑइलच्या सरफेसवरती. का तर त्याचं टेम्परेचर 90 to 95च्या रेंजमध्ये आहे आणि तो मग त्याला हेल्प करतो त्या पूर्ण सेटल खाली डाऊन व्हायला. रेसिड्यू आहे तो सोप स्टॉकचा हा पूर्णपणे ड्यू टू दॅट टेम्परेचर इट सेटल्स डाऊन अँड फॉर दॅट रिझन व्हॉट हॅपन्स, separation of oil from water takes place. Okay, in this process they are easily to wash off oil. easily washing होते इथे. परत फ्री फॅटी ॲसिड्स हे कम्प्लिटली रिमूव्ह झाले जातात ह्या प्रोसेसमध्ये. ओके, इट इज जनरली आपण म्हणू शकतो की हे वॉशिंग इज डन टू रिमूव्ह दी फ्री फॅटी ॲसिड्स विच इज इझिली सेपरेटेड फ्रॉम दी water by giving a heat, by applying a heat for about 90 to 95 degrees Celsius in that range, so that what happens, oil settles down and we can separate easily water and oil. Next is bleaching of oil. Bleaching of oil is obtained, means bleaching is done to obtain colorless oil or coloring pigment is carried out. So what happens in this की they are carried by using certain bleaching material. म्हणजे हे जी ब्लिचिंग प्रोसेस आहे ह्याच्यामध्ये ब्लिचिंग एजंट्स प्रेझेंट आहेत. फॉर एक्झाम्पल दॅट इज पुलर अर्थ और ॲक्टिवेटेड चारकोल आर यूज्ड फॉर अ सर्टन ब्लिचिंग मटेरियल. दिस व्हॉट हॅपन्स, दिस पुलर अर्थ और ॲक्टिवेटेड चारकोल दे ऑब्झॉर्ब्स द कलरिंग मॅटर or pigment from that oil. So before bleaching of oil, drying of oil is also necessary to absorb that coloring matters which we are going to use in bleaching process as a bleaching agents or bleaching material, that is polar earth or activated carbon. So in this what happens, this bleaching reduces ड्राईंग काय करतं तर त्या जो ब्लिचिंग आहे ह्याचं ॲक्शन रिड्यूस करते ब्लिचिंग मटेरियल थ्रू. सो त्यांनी काय होतं, ड्राईंग बिफोर ब्लिचिंग इज डन. सो दिस instrument bleacher is used for bleaching and this removes the residues that are phosphatides, metal soap, oxidation in addition of coloring agent. Okay, these are the bleaching material is generally used to remove the residues of phosphatides, metal soap and oxidation in addition of coloring agent. Then deodorization. Deodorization is nothing but removal of compound which is responsible for undesirable flavor and odor, and these are nothing but a carbohydrate with low molecular weight of fatty acids. आणि हे कशाने क्लिअर केले जाणार तर सेडिमेंटेशन अँड क्लॅरिफिकेशनच्या प्रोसेसने. फिल्ट्रेशन ही एक
Then after that what happens ki the compound, that is carbohydrate present in that oil seed, is responsible for unpleasant odor and flavor, so they are removed to so they are removed by deodorization of low fatty acids, for example with the help of butyric acid or cupric acid, which are responsible for off flavor. म्हणजे जो आपल्याला फ्लेवर म्हणजे वास खराब न येणे ह्याच्यासाठी ब्युटेरिक ॲसिड किंवा क्युप्रिक ॲसिड हे हेल्प करतात त्या फ्लेवर्सला रिमूव्ह करायला अँड टू गेट अ क्लीन नीट ऑइल. ओके, and that odor is due to these carbohydrates, which can be clear by sedimentation and clarification process, in which they are being using butyric acid, cupric acid for removing of that off flavor. Then filtration is nothing but the effective method of removal of rancidity. In this what happens, steam is given, then it is followed by alkali refining. In this what happen, alkali refining मध्ये कुठले यूज केले जातात तर सोडियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम कार्बोनेट अँड सोडियम सॉल्ट हे यूज केले जातात. स्टीम दिल्यानंतर जे अल्कली आपण ज्याच्यासोबत ट्रीट करणार आहोत त्याला. सो काय, रिमूव्हल ऑफ रॅन्सिडिटी ही फिल्ट्रेशनमुळे हेल्प होते रिमूव्ह व्हायला. ओके, दिस इज द इन जनरल प्रोसेस ऑफ द refining of oil. As I told, crude oil is being डिगम्ड का केले जातात तर त्याच्यामध्ये फॉस्फोलिपिड्स प्रेझेंट असतात, दॅट इज लिसिथिन. म्हणून वॉटर किंवा ॲसिड्सचं यूज केलं जातं. जनरली वॉटर हे 2 to 5% मध्ये यूज केलं जातं. देन न्यूट्रलायझेशन हे कॉस्टिक सोडा किंवा वॉटरने केलं जातं. हे फ्री फॅटी ॲसिड्स आहेत हे रिमूव्ह होण्यासाठी, सेपरेट करण्यापासून, म्हणजे जो आपला ऑइल आहे त्याच्यापासून फ्री फॅटी ॲसिड्स हे रिमूव्ह केले जातात, सेपरेट केले जातात. आणि ते कम्प्लिटली रिमूव्ह कशामध्ये होतात तर वॉशिंगमुळे. वॉशिंगमध्ये काय होतात ते कम्प्लिटली रिमूव्ह केले जातात आणि त्यामुळे ड्राईंग होते. ड्राईंग केले जाते का तर आपल्याला जे वॅक्सेस आहेत किंवा चांगलं त्याच्यावरती कुठलं कोटिंग नसलं पाहिजे ज्याच्यासाठी आपण ब्लीच करतो, ती प्रोसेस नीट व्हायला. ह्या ब्लिचिंग प्रोसेसमध्ये काय होतं, जे पुलर अर्थ आपण यूज करणार आहोत किंवा ॲक्टिवेटेड चारकोल हे काय आहेत तर ऑब्झर्विंग कलर मटेरियल किंवा पिगमेंट्स, ज्याने काय होणार आहे ऑइल हा कम्प्लिटली ब्लीच्ड होणार आहे आणि आपल्याला चांगला कलरलेस ऑइल भेटणार आहे. त्यामुळे आपण ब्लीच करतो आणि मग त्याच्यानंतर आपण काय स्टीम करतो. स्टीम कशासाठी, स्टीम प्रोसेस दिली जाते फॉर रिफायनिंग ऑफ ऑइल टू फ्री दॅट odor from the oil. We are using steam and then it is followed by alkali agents in order to remove the off flavor, that is nothing but the deodorization, in which fatty acids distalize and we get a refined oil in a pure state. Okay, this is in general procedure of the refined oil. Then the significance of this refining oil is that the crude oil content is about 0.5% moisture. That's why number of impurities settle down. Crude ऑइल मध्ये 0.5% मॉइश्चर कंटेंट असल्यामुळे काय होतं, इम्प्युरिटीज हे खाली सेटल डाऊन होतात सरफेसला आणि त्याच्यामुळे अल्सो त्याचं जे डेव्हलपमेंट ऑफ फ्री फॅटी ॲसिड ऑकर होतं ह्याच्यामध्ये सस्पेंडेड इम्प्युरिटीज हे फिल्ट्रेशन थ्रू रिमूव्ह केले जातात आणि रिफायनिंग ऑफ ऑइल हे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन आणि क्लॅरिफिकेशननी करू शकतो. ओके, फॉर हियर we are ending this lecture here itself. Thank you.